Hi all, today we can have a discussion on the poem House of Thousand Doors written by Meena Alexander. And this particular poem comes under the textbook American and Postcolonial Literature. And Meena Alexander is a poet, novelist and essayist of international renown. She was born in India and was raised in India and Sudan in North Africa. So, her upbringing and expatriate life in Africa and her nostalgic memories on India have an indelible influence on her literature. So, even though she was born in India, she was raised in India and in Sudan. So, she was living in exile. And that's sort of a nostalgic feeling. Diasporic writing is core to her writing. Her works frequently confront the complexity and difficulty of exile and longing to the place of one's identity. If you are living in other place away from your own place, your writing will always have the feeling of nostalgia. ഈ മീന അലക്സാണ്ടറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും കുറച്ച് കാലം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികം കാലം ജീവിച്ചത് സുഡാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഡയസ്പോറിക് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ, ഒരു ലോങ്ങിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹെർ മദർലാൻഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആളുടെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. And you might have heard of her famous works including Nampally Road, Manhattan Music, and she wrote works of criticism also, and that include the poetic self towards a phenomenology of romanticism, women in romanticism, Mary Wollstonecraft, Dorothy Dodsworth and Mary Shelley, and her another famous work is Fault Lines. And now she is a distinguished professor of English at Hunter College and the Graduate Center, City University of New York. She is working as a professor of English in the City University of New York. Now we can discuss our poem House of Thousand Doors. And this is the title poem of Meena Alexander's House of Thousand Doors, Poems and Prose pieces. അപ്പോൾ ഈ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ ആന്തോളജി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് 59 poems and prose works. The house that has 1,000 doors is a metaphor. It's a metaphor of India. So the house which has 1,000 doors stands for a metaphor of India or Kerala. India is a country which has got the dictum Aditi Devo Bhava. നമ്മൾ അതിഥികളെ ദൈവത്തെ പോലെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡിക്റ്റം ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സിംബോളിക് ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് 1,000 doors. And this also signifies the diversity of the land and the diversity of the experience one gains from it. Here the narrator strings together her fragmented dreams, visions and imaginations about her native place in an attempt to patch up her torn post-colonial identity. So she is trying to patch up her torn post-colonial identity in the poem. The poem is also a dig at the patriarchal setup prevalent in colonial and post-colonial India. So this is a poem primarily a nostalgic poem, a diasporic poem in which the poet remembers her own native land, her ancestral house in Kerala, India, and in the end of the poem, during the end of the poem, she gives a hint on the patriarchal setup of her country in which women are oppressed. And let us discuss the poem with much more details. And in this particular poem, she remembers her ancestral home in Kerala. Her poem, A House of 1,000 Doors, is about the nostalgic feelings of a young girl about her ancestral home in Kerala. And she begins her poem describing the appearance of her home. She describes the appearance of her ancestral home in Kerala, and it has 1,000 doors. She says that it has 1,000 doors, and I have told you it is symbolic. The house which has got 1,000 doors is symbolic of Kerala or India. അത് ഇന്ത്യനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ
സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാത്തരം കൾച്ചറിനെയും എല്ലാത്തരം റിലീജിയനെയും വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് ഹൗസ് ഓഫ് 1000 ഡോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And she begins the poem describing the appearance of her home. It has 1000 doors. The sills are cut in bronze 3 feet high to keep out snakes, toads, water rats, etc. സോ അത് ഈ വീടിൻ്റെ സീൽസ് കട്ടിലപ്പടികൾ ഒരു 3 feet ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു കീപ്പ് അവേ ദി സ്നേക്സ്, ടോഡ്സ്, വാട്ടർ റാറ്റ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ അകറ്റ് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കട്ടിലപ്പടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയുള്ളത്, we don't have the practice of destroying the habitat of these snakes, toads, etc. But we are keeping away from them. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒന്നും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേരുക എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷനും കൂടി അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. And the house shimmers in the surrounding reeds at sunset on Kerala coast. And it may be a house which is near to sea. The roof of the house is tiled in red pitch with silver lightning rod. So the roof of the house is red in color and it has got a silver lightning rod. അപ്പോൾ ഈ സിൽവർ കളർ ലൈറ്റ്നിങ് റോഡും ഈ റൂഫിൻ്റെ റെഡ് കളറും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. Then she remembers her grandmother. Her grandmother carrying a silken fan. Her grandmother carries a silken fan. Silken fan എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശറി. The grandmother kneels at each of the 1000 doors in turn of paying her dues. And the grandmother kneels at each of the 1000 doors. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഭൂമിനെ തൊട്ട് വണങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ഈ പോയം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ഒപ്രസ്ഡ് ഓർ ദി വിമൻ ഹിയർ ആർ ഒപ്രസ്ഡ്. And the grandmother kneels at each of the 1000 doors and she is paying her dues. And her debt is endless to the past. So we all are respecting our culture. Our debt to the past is endless. And the poet imagines the coming of her grandmother to the ancestral home as a bride. So the poet imagines that how her grandmother came to that particular ancestral house as a bride. ഗ്രാൻഡ്മദറിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പോയറ്റ് മീന അലക്സാണ്ടർ ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ്. And she has watched her grandmother imploring the household gods to let her in, but they don't. So here is a clear implication of the oppression of women in our country. The grandmother is begging all the or praying all the household gods to let her in, but they don't. ഗ്രാൻഡ് എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ഭാഗമല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും അയിത്തവും അശുദ്ധിയൊക്കെ കൽപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതും വിമൻ ഒപ്രഷനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. And it shows the suppression of women in a patriarchal society. We all know well that we are living in a patriarchal society where the rules and regulations of the society is primarily constructed by men. So it is a male oriented society in which women are always the victims of the oppression laid by the patriarchal society. And it is regarded that Kerala itself or Kerala or India itself is the house of 1000 doors. Because we have welcomed various cultures which has contributed something to our own heritage. So we have here a hybrid culture or an amalgamated culture. So we always welcomed all types of culture, all types of religion, Hindu, Muslim, Christianity, Jain, etc. So we welcomed all these religion here. So this is all about the poem House of 1000 Doors. Thank you.